Discover I'm a controller, but besides seeing that I control, I also, it's like I remove myself not to anchor. Okay. What's the question? Y la pregunta cuál sería? ¿Cómo se hace para dejar de ser tan controladora? Oh, I was meant to guess. Suponía que yo tenía que I thought it was like a confession. Pensé que era una confesión que You know, I realized me doy cuenta that I am a que controller. soy controladora. That's what I thought. I didn't know there was a No sabía question. que venía con preguntas. Okay, so why are you a controller? Entonces, ¿por qué eres controladora? Because you have fear. Porque tienes miedo. Why do you have fear? ¿Por qué tienes miedo? Because you're afraid something's going to go wrong. Porque tienes miedo de que algo salga mal. So you're trying to control everything externally Entonces tratas de controlar todo lo externo so you don't lose anything. para no perder nada. But anything real, Pero cualquier cosa que sea real, you have to find tienes internally. que encontrar internamente. And controlling Y controlando, is an illusion controlar es una ilusión. because we don't have any control. Porque no tenemos ningún control. We think we have control. Creemos que tenemos control. But in reality, Pero en realidad, things keep unfolding as they're meant to las unfold. cosas siguen desenvolviéndose como tienen que desenvolverse. So the most important thing you can do Así que lo más importante que puedes hacer is be here, es estar aquí, be present. aquí, presente. When you see that outward movement, Cuando ves ese movimiento hacia afuera para which comes controlar, from que fear, viene del miedo, come back, vuelve a ti, anchor. anclate Oh, and connect. y conéctate. Why am I like this? ¿Por qué estoy así? Why am I not ¿Por qué trusting? no estoy confiando? And find something deeper. Y encuentra algo más profundo en ti. Find you. Encuéntrate a ti. And you know, the minute you start to trust, Y el momento en el que empiezas a confiar, everything starts to flow. todo comienza a fluir. The minute you start to En trust, el momento que comienzas a confiar, you start to feel safe. tú empiezas a sentirte segura. The minute you start to trust, En el momento que empiezas a confiar, you'll start to have joy. empiezas a tener dicha. Because when you're inside of yourself, Porque cuando estás dentro de ti, you can find the joy. puedes encontrar la dicha. But outside, Pero en el afuera, it's fragmented, no? está fragmentado, compartimentado. It's not constant. No es constante. It depends Va dependiendo on the change de los cambios, of the climate externally. del clima, de lo externo. Hmm? And your idea of how it should be. Y depende de tu idea de cómo tendría que ser. That's why you suffer. Por eso sufres. Hmm? Regresé a Uruguay I came back to Uruguay porque estoy en pleno because proceso I'm in the de middle of my process separación. of divorce. Y me gustaría que me dijeras, me hablaras de And I would cómo like you soltar. to tell me how to let go. You know, when we get to a point where we're divorcing, Cuando llegamos al punto de que estamos divorciándonos, we're at a point estamos en un punto that it's to there. en que la línea llega hasta ahí. But there's some addiction to that. Pero hay también una cierta adicción a eso. There's the melancholy and the good memories and the this and the that. Y esto y aquello. And everything's external Y todo tiene que ver con lo externo. because we don't want to change. Porque no queremos cambiar. But we need to Pero change. necesitamos cambiar. So we need to go in Así que necesitamos ir bien adentro and feel y everything, sentir todas las emociones. but embrace the new Pero abrazando lo nuevo as something exciting. como algo know? que te entusiasma. We tend to go, oh, I'm losing everything and I've lost everything. Tenemos la tendencia de quedarnos, he perdido todo y voy a perder todo. But it's not like that. Pero no es así. Because whatever's yours Porque lo que sea tuyo is here. está aquí. And sometimes Y a veces it's time to let go. es momento de soltar. Sometimes A veces it's time to go deep es momento de ir más profundo. and give all that love to Y yourself. darte todo ese amor a ti. Let go of the resentment. Dejar ir los resentimientos. Let go of the victim. Dejar ir a la víctima. Let go of the suffering. Dejar ir el sufrimiento. And walk towards the fear of the new. Y caminar hacia el miedo a lo nuevo. Because we have so many Porque fears. tenemos tantos miedos. Not just within No ourselves, solo dentro de nosotros. but what are people going to think? And what's going to happen with the friends? And like we have a million thoughts in our heads, Tenemos no? un millón de pensamientos en nuestra
especially if it's been a long relationship. Especialmente si ha sido una relación muy larga. But we just have to go in Pero tenemos que ir hacia adentro and let go y dejar ir and trust. y confiar, Trust. confiar. You know, we have this idea that everything's forever. Tenemos esta idea de que todo es para siempre. And clearly, it's not forever. Y claramente no es para siempre. The thing that's forever Que lo que sí es para siempre is us being with es ourselves. uno estando con uno mismo. And we have to learn to love Y ourselves tenemos que aprender a amarnos a and nosotros embrace change. y abrazar el cambio. Whether we've provoked it, Más allá de que lo hayamos or provocado, we want it, o lo querramos, or we don't want o it, no lo querramos, we have to be able to embrace change. tenemos que poder abrazar el cambio. And this is a great freedom. Y es una gran libertad. Not holding on to everything. No estar aferrándose a todo. And how do you do that? ¿Y cómo se hace eso? By finding yourself. Encontrándose a uno mismo. Once you find yourself, Y una vez que te encuentras a ti, everything will start to flow. todo comienza a fluir. Just feel Solo siente and start letting go. y empieza a dejar ir. And trust. Y confía. Things only ever improve. Las cosas solo van mejor. Every time you let go, Cada vez que uno suelta, things get better. las cosas mejoran. Because you grow, Porque tú creces your illusion y grows. tu ilusión crece también. Always. Siempre, siempre. Once you walk through the fear, Una vez que atravesas los miedos, there's more love. hay más amor. Always more love. Siempre, siempre más Because amor. the love's unlimited. Porque el amor es ilimitado. It doesn't belong in one place. No pertenece a un lugar, It's unlimited. sino que es ilimitado. 1, 2, 3. Hola, Isha. Hi. Mi pregunta es, en el libro hay una parte que vos mencionas que cada persona es perfecta en sí misma. Pero bueno, lo entiendo como que es perfecta en cuanto a que uno se acepta como fue creada o es así. Everyone's perfect. Todos son perfectos. Everyone's Cada unique uno es único and perfect y perfecto in their authenticity. en su autenticidad. Humans don't believe that. Los humanos no lo creen eso. We are born perfect. Nacemos perfectos. It doesn't matter if we have No importa si tenemos a limitation, una limitación, a physical una difficulty. dificultad física. It doesn't matter what we have. En realidad no importa que tengamos. We're perfect, Somos perfectos. exactly as we are. Exactamente como somos. But what happens? Pero ¿qué sucede? We start looking externally. Empezamos a buscar en lo We externo. start comparing. Empezamos a compararnos. And we start to change Y ourselves. empezamos a modificarnos. That's when we stop being perfect. Y es ahí cuando dejamos de ser perfectos. That's when we stop loving Es ahí ourselves. cuando dejamos de amarnos a nosotros And we mismos. start looking Y externally empezamos a buscar en lo externo for the love. el amor. But when we embrace ourselves completely, Pero cuando nosotros nos abrazamos completamente, we don't want to be someone else. no queremos ser alguien más. We don't think someone else is better. No pensamos que alguien más es mejor. We don't think we're doing it No wrong. pensamos que lo estamos haciendo mal. We're just shining, Solo estamos brillando, being the best of us. siendo lo mejor de nosotros mismos. And everyone has that Y capacity cada uno tiene esa to capacidad be authentically de perfect. ser auténticamente perfecto. Because we are authentically, perfectly human. Somos auténticamente perfectos humanos. And we have to find that. Tenemos que encontrar eso. And it's just sitting there Y está ahí esperándonos inside of us, dentro nuestro. like this, like, hello, hello, I'm here. Are you sure? No, you can't be perfect. No, no puede ser. Yeah, I'm perfect, I swear I'm perfect. No, you're not. No lo I eres. want to be that, Yo quiero or ser como that, aquello, or that. o aquello. But it's here, Pero está aquí, all the perfection. toda la perfección. Hola Isha, ¿qué tal? Hola. Una vez acá. Oh, first time here. Qué Welcome. bueno. Hope it's not your Bienvenido. last time. Espero que no sea tu última vez. Bueno, cuando era chico yo lloraba mucho, When I was a child, I cried a lot. pero últimamente estuve cargando con muchas cosas But sobre mi lately, I'm espalda. carrying too many things, my familia. shoulders of my family. Y la verdad que de And repente necesito y siento las ganas I de need llorar, and I feel that I want to cry, pero me cuesta mucho. but it's Como very cuando hard empiezo a for me. llorar, When I start crying, me empiezo
a enjuiciar a mí mismo. I start judging myself Automáticamente. automatically. Y ya empiezo a pensar And el hecho start de que esté thinking llorando the fact that I'm crying y no el hecho de sentir and not in the feeling, el hecho de llorar. and the feeling why I'm crying. Because big boys don't cry, no? Porque los chicos grandes no lloran. The question is, there is a question. I know the question. No, I was singing that song. I said, big boys don't cry. Ah, estaba pensando en la canción. Big Ay, Boys ay, ay. Don't- No, you be quiet. You can't sing. Ok, no me puedes cantar que ya te la voy a poner. I'm joking. Broma, broma. You know, this is so normal, Es tan normal esto. especially que with pasa, men, Especialmente con los hombres. because we're taught not to cry. Porque se enseña a no llorar. It's not No es masculine. masculino. You need to be strong. Necesitas ser más You need to fuerte, move forward. necesitas avanzar, You need to take control. necesitas tener control, You need to protect. necesitas proteger. And it's not true. Y no es verdad. todo But we eso. block. Pero nos bloqueamos. And Y sometimes algunas veces it's very hard to connect. es muy difícil conectar. But you will connect. Pero ya te vas a conectar. If you have the disposition to Si tienes connect, la disposición a conectar, it'll be very easy. va a ser muy fácil. And the facets will make you Y connect. las facetas te van a hacer conectarte. And unifying will make you Y el connect. unificar te va a conectar. And you've just arrived, Y acabas de llegar. so just give it a couple Así of que dale days. un par de días. ¿Sí? Yes, you'll be fine. Vas a estar muy bien. And it's good that you want to Y es cry, buenísimo que quieras llorar. because you need to Porque cry. necesitas llorar. You need to move Necesitas mover all that, todo eso. all that angst. Toda esa ansiedad, todo ese sentir que tienes. Good. Qué bueno. Soy una estudiante antigua. I'm an old student Cheguei and no momento de tirar aquele estresse bastante profundo. I arrived in a e moment muito of moving a complexo. very Y deep and llegué a un complex. punto de sacar stress. todo ese estrés profundo y complejo. E agora eu venho And buscando now I'm me amar looking completamente for loving e myself conseguir completely abraçar todas as and to partes be de able mim. to embrace all the parts of Y myself. ahora yo conseguí abrazar, estoy buscando amarme incondicionalmente y conseguí abrazar esas partes mías. Sim, porque ainda existem algumas máscaras Because I have still some Porque aún masks. existen máscaras. e também eu percebo que And also I muito tempo eu perceive ainda sinto medo. that I'm still feeling Percibo que fear. muchas veces yo siento miedo todavía. Tenho um trabalho muito bom, I have a work that is very mas que não good, me but dá a doesn't possibilidade de give me ser the eu mesmo possibility 100% do tempo. of being myself, the Tengo un trabajo 100% muy of bueno, the pero no me time. da la posibilidad de ser yo misma el 100% del tiempo. Então eu queria ouvir So seu I conselho want- para poder ir mais I want rápido your nesse advice processo. to be Entonces quiero to go escuchar tu deeper in the consejo para ir process. más rápido en este proceso. Okay, so you already know the process. Tú ya conoces el proceso. You've already changed a lot. Ya has cambiado mucho. And now you're ready for the next Y step. ahora estás lista para el próximo paso. You just keep doing the same thing. Tienes que seguir haciendo lo que estuviste haciendo. Going deeper in the Yendo experience, más profundo en tu experiencia. expressing, Expresar más. taking off the mask. Quitarte las máscaras. And then when you go Y home, después cuando vuelvas a casa. continue doing the same thing. Continuar haciendo lo mismo. You know, sometimes we grow Algunas veces crecemos. and then we hit our line in the Y sand. después nos chocamos con una línea en la arena. And usually the line of the Y sand normalmente esa línea en la arena is our need for es approval. nuestra necesidad por aprobación. You know, we do this Hacemos esto and then we get scared y después nos asustamos and we do this. y hacemos esto otro. But consciousness keeps pushing us Pero forward. la conciencia sigue empujándonos más adelante. And now it's time to jump. Y ahora ya es el momento de saltar. And if you're here, you're ready to Si jump, estás aquí, estás lista para saltar. great. Buenísimo. You know, there's such a freedom in just being authentic. En el ser auténtico hay una libertad tan grande. It's incredible. Que es increíble. Just to love yourself exactly Solo as you are, amarte exactamente como eres. it's such a freedom. Es una libertad enorme. You don't have to think, No necesitas pensar. oh, was that appropriate? Oh, was that inappropriate? Fue inapropiado. Oh, should have I said that? Oh, Tendría should que have haber I done dicho that? eso, tendría que haber hecho. Because when you have all of those thoughts Cuando tienes todos esos pensamientos and there's a judgment y internally, hay un juicio interno, it's reflected eso externally. te es reflejado externamente. And when you let it go Y internally, cuando lo dejas ir internamente, it disappears. desaparece. So it's a great freedom. Así que es una gran libertad. Good, Buenísimo. very good. Buenísimo, buenísimo.
Hi, Isha. My name is Andrea. Yeah. And when I came 2 days ago, I only knew one facet. Love creates in my perfection. But I was so captured by its beauty and simplicity, and also by the wonderful work your foundation is developing, especially the one with prisoners that can feel free after meditation. It's so nice. And we need it so much in Brazil. But the question, I would like to know which sources and masters and philosophies inspired you during the long journey inside yourself until you created your own system. And why, being Australian, you decided to apply it here in Latin and Central America? And how lucky we are for this. Thanks, thank all of you. It's amazing to be here. Okay, so the first question. I had no spiritual background. Yo no tenía un background espiritual. I was naturally very Yo spiritual. naturalmente era muy espiritual. But I got to a point in my life Pero llegué a un punto en mi vida where I realized en el que me di cuenta I had to wake up. que tenía que despertar. My greatest teacher was suffering Mi maestro más grandioso fue el sufrimiento. because I suffered so much. Porque había sufrido tanto, tanto. I had to change. Tenía que cambiar. I had to change dramatically. Tenía que cambiar drásticamente. And I did many little E things, hice muchísimas cosas pequeñas. but ultimately Pero en última instancia, everything came from within me. todo vino de dentro mío. You know, I did transcendental Hice meditation, meditación I did the trascendental, Ishayas, hice Ishaya, I did Reiki, hice Reiki, I did many things, but like this, hice un no? montón de cosas, pero las iba haciendo así, But como ultimately, pero en última all of instancia, my system came from within. todo lo que es mi sistema en sí vino desde dentro. And when I woke up, Y cuando desperté, I started teaching empecé a enseñar exactly what I did exactamente lo que yo había hecho to have this para llegar a experience. tener esta experiencia que tengo. And I thought Y pensé I would live in que yo me Australia. iba a ir a vivir en Australia. I had a beautiful property in Australia on the beach. Yo tenía una hermosa propiedad en la playa en Australia. And I thought I'd have an ashram Y there. pensé poner un ashram ahí. And I would help Y everyone. que iba a ayudar a todos. And here I Y am. acá estoy. You know, I went to Venezuela initially. Al principio fui a Venezuela. And everything opened. Y todo se abrió. And I started to create teachers Y empecé a crear maestros that were working with que me. estaban trabajando junto conmigo. And then it just started growing and growing and growing and growing and growing and growing. Y crecer y crecer y crecer. And where's Australia? ¿Dónde ¿Dónde estás queda Australia? Pa' allá, pa' allá. And you know, this is the thing. Y esta es la cosa. Once you experience such a profound freedom and joy, Una vez que experimentas una dicha y una libertad tan grande, you just want to give. simplemente quieres dar. And you know you're creating Y everything. tú sabes que estás creando todo. So you go wherever you go Así que vas a donde sea que vayas. because there's no attachment Porque no hay anymore. apego ya. Yeah. But I always had an incredible vulnerability, no? Pero siempre he tenido una vulnerabilidad. I never had a spiritual ego. Nunca tuve un ego espiritual. I was always very open Siempre he estado muy abierta and listened to y everyone. escuchando a todos. And that was a great help for Y me. esa fue de gran ayuda. My para mí. innocence, Mi inocencia. because I was very innocent. Porque era muy inocente. La pregunta es la siguiente. The question is, Ayer hablaste sobre el tema del espejo, yesterday you talked about the mirror, que uno se espeja en el otro. and we mirror each Algo other. claro con respecto a eso. I have something that's clear about that, but I want to know what's the difference in El between espejo y la proyección. the mirror and the projection, Cuando yo hablo de proyectar. when I talk about the projecting on the other. Y hay una tercera que sería la transferencia. And there is a third one, that is the transference, that is a little bit more complicated.
But I would like to know all those two. Okay, so you can look at this two ways. Lo puedes mirar a esto de dos maneras. If you're not completely clean, Si no estás completamente limpio dentro, okay, you are projecting. tú estás proyectando. If there's any charge, Si hay cualquier carga, you are projecting. estás proyectando. Because it's not coming from pure Porque consciousness. eso no está viniendo de la conciencia pura. If something comes from the Si outside algo viene de la afuera and you're y vulnerable tú eres vulnerable and it affects y you, te afecta, it's yours. es tuyo. And you use that Y utilizas eso to clean the mirror para limpiar el espejo. until you don't have anything. Hasta que ya no quede nada en ti. But until you get to that Pero point, hasta que no llegues a ese punto, you are projecting. tú estás proyectando. Not always, No siempre, but a lot of the time, pero yes. muchas veces sí. So when you do something external Entonces, cuando haces algo externo or something affects you, o algo te afecta, it's very important to take it through you es súper importante pasarlo a través de uno and see, oh, is this an aspect of y me? ver, ¿es esto un aspecto mío? And connect with that. Conectarte con eso. And this is the way to grow very Y fast. esa es la forma de crecer súper rápido. You know, some people Algunas personas are like this. son así. You know, no pasa nada, nada que ver conmigo, blah, 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 blah. They have And- nothing to do with me. Yeah, they're usually Argentinian. Normalmente son argentinos. But, you know, and that's not a quick way to grow. Y esa no es una forma rápida de crecer. And then we have other Y people después tenemos otras personas that torture que themselves. se autotorturan. I'm sure it's my fault, I'm seguro sure fue I have culpa it, mía, I'm seguro sure it que must be here. debe estar aquí en mí. That doesn't serve Eso either, tampoco sirve. because that's provoking suffering. Porque eso está provocando sufrimiento. What serves Lo que sirve is just the internal humility, es simplemente la humildad interna. just to be open De estar abierto. and say, oh, Estar abierto y decir, okay, maybe that's mine. tal vez eso es mío. I don't see it in this No lo moment, veo en este momento. but I'm open to see Pero it. estoy abierta a verlo. And if you're responding like Y this, si uno responde así, without consciousness, sin conciencia, you can be positive it's yours. puedes estar seguro que si está esa reacción, eso es tuyo. And if you're going like, it's not Y mine, si vas así, eso no es mío, no. it's absolutely yours. Absolutamente es tuyo. Huh? Whatever you judge Lo que sea que tú juzgues is an aspect of you. es un aspecto propio. When you let go of the judgment internally, Cuando sueltas el juicio interno, it goes externally. ay, sí se va en lo externo también. And it's incredible Y es increíble. because the human behavior, Porque el comportamiento humano, you only see yourself en el comportamiento humano solo te ves a ti mismo. and you have nothing but Y compassion. no tienes más que But compasión. not from a superior place. Pero no desde un lugar superior. It's just like, oh yeah, I used to do that. Oh Sino, yeah, I used to do that. yo solía Oh yeah, I hacer did eso. that. Oh yeah, Sí, yeah, sí, yeah. yo Oh, I hacía am eso. that. Yo soy eso. But it's a little bit deeper, no? Pero es un poquito más profundo. And then there's nothing. It's just Y love. después ya no queda nada, solo amor. Did that answer your question? ¿Te respondió? Does that answer your question? I love his voice, Me huh? encanta tu voz. Sati, are you awake or asleep? Satia, ¿estás despierta o estás dormida? I catch Ahí en el you. fondo. Te I agarré, catch estabas you. dormida. Te caché, te caché. She always falls asleep. Siempre se queda dormida cuando habla. She's like the dog. The only difference is the dog snores. Es como el perro, la única diferencia es que el perro ronca. I caught you. Te agarré, te agarré. Anyone would think you're old. ¿Eh? Anyone would think Cualquiera- she's old. Cualquiera pensaría que sos una vieja. ya. But you can't trick me. Pero a mí no me puedes engañar. I know you're just bored. Sé que estás aburrida nomás. Okay, what else? ¿Qué más? Me pasa eso que apago. I turn off when I shouldn't. No, mira, quería que... Where are you hola, from? Isha, ¿Dónde? Isha. ¿De Yo dónde de eres? Chile. Chile. Soy primera vez también. First time here Sí. too. Que me dijeras algo del dolor. Can you tell me Del something dolor, about the pero del pain? dolor, del duelo, About the pain of la the separación de grieving, pareja. the separation in a couple. Te lo digo porque I ask you yo me he this because separado I got 4 veces. así, ya separated, en divorced relaciones 4 importantes. times in important So you're relationships. more expert than me. Tú tienes más experiencia que yo. Exactamente. Yes. Son relaciones largas. And a así, long bueno, relationship. 3 años después, 20 años. 20 Eh, years. Después duré 9 años. After 9 porque Me years. gusta el amor y yo Because amo, I me gusta. like love and I Pero love truly.
Me ha durado mucho el dolor. But the pain, the grieving remains a lot, especially after the 9-year relationship. Not long ago, I fell in love with a woman that was for 8 months and brought me fucked. And I don't have a problem to cry. I cry everything. I felt it. The last grieving process, I wanted to live intensely with all my pain, but it's like since 3 years I separated, and the pain continues being there. Maybe that's why I came here, because it's a kind of melancholy there. And I cannot come out of that sadness. I cry it. I cry it. It's not that I cannot cry. Okay, I can answer this. So your last relationship finished 3 years ago. Is this correct? You're not in a new one now. No estás en una nueva ahora. This is good. Eso es bueno. Because now you're going to go deep. Porque ahora vas a ir más profundo. And you're going to start loving yourself unconditionally. Y vas a empezar a amarte a ti mismo incondicionalmente. And if you have such a profound capacity to love, y si tienes una capacidad tan profunda de amar, you can give that capacity to you. Puedes aplicar esa capacidad a ti mismo. And that place where you feel so sad, y ese lugar en el que te sientes tan triste, is nothing to do with the relationship. No tiene que ver con la relación. It's your abandonment Sino que es tu propio abandono, of yourself. Tu propio abandono de ti mismo. And I got to that point. Yo también llegué a ese I was punto. always looking externally and disillusioned, and then ultimately it was the greatest thing that ever happened to me, because I healed myself. And now I live in that love. So you come to the right place. Okay, good. Very sensitive. You're a poet or something. Artist. Architect. I'm sure your buildings are beautiful. Seguro que tus construcciones son hermosas. Hola Isha, Hello. Hey, I'm first time here. The hobby. La pregunta es, the question is, yo estoy en un proceso en el que I'm in a process, but I know I have to look for happiness within, as you describe in your system. At the same time, I have projects. For example, change of jobs, to change place of living. And I don't know if those projects are run away because I still didn't find that happiness within. Or the question is to wait to find the happiness and then start the projects again, or just to continue doing everything parallel and find out what. Okay. So the good thing about you Lo bueno que tienes is you're conscious, no? es que eres consciente. You're not trying to No escape. es que estás tratando de escapar. You're suspicious you might be, Sospechas que tal vez lo estás haciendo and that voice you have to listen to. y tienes que escuchar esa voz interior. But you can be consciousness in Pero action. tú puedes ser conciencia en acción. The most important thing Lo now más importante ahora is to find that happiness. es encontrar esa felicidad. Because we think projects are going to give us Porque happiness, creemos que and los proyectos nos van a dar la achievements felicidad, will give us que los happiness. logros nos darán la felicidad. But you get to a point in your life, Pero uno llega a un punto de su vida. and I'm sure you're a successful man, Estoy segura que eres un hombre exitoso. and you've had Y has everything, tenido todo. and you're still Y saying, sigues diciendo. and now what? ¿Y ahora qué? And that's the time to go in. Y ese es el momento, la señal para ir adentro. And it's very important Y eso es súper that you importante. give this time to Que you. te des este tiempo para ti. It doesn't mean you stop No quiere decir que vas a parar your external tu activity, actividad externa. but you don't get lost in Pero it. no te vas a perder en ella. Okay, this has to be your first priority, Esto internamente tiene que ser tu prioridad. to focus on healing, Enfocarte en sanar, to unify, unificar, to express, expresar, to be real. ser real. When you see yourself running, Cuando te ves corriendo detrás just de las anchoring cosas, anclarte and being internamente present with you. y estar presente contigo. And the interesting thing is Y lo interesante that when you es do that, que cuando haces eso, everything will unfold easily. todo se va a desenvolver fácilmente. It won't be as difficult, No va a ser difícil. as long as you're not losing yourself. Siempre y cuando no te pierdas a ti. Hmm? ¿Sí? Good. This is the hubby, huh? Este es el esposo. Ah, lindo. Ok.
Hola. Mira, me pasa que cada vez que estoy unificando, It happens that every time I'm unifying, que hay que concentrarse en el corazón. I have to concentrate in the heart. Siento que el dolor que tengo I feel that the pain I have es cada vez más fuerte. is stronger and stronger. Yo no sé si se puede vivir con tanto dolor. I don't know if I can live with so much pain in my heart. You know, you've just got to be gentle. Tienes que ser suave. And yes, Y sí, you're healing everything. estás sanando todo. You have to use this situation, horrible Tienes que situation, usar esta situación horrible to expand the love internally. para poder expandir el amor internamente. You have to honor this loss Tienes que honrar esta pérdida, by loving you. amándote a ti. And yes, of Y course, seguro, sí. you lost a child. Has perdido a tu hijo. I mean, of course it's horrible. Por supuesto que es horrible. Of course you're like, Por supuesto que vas a estar así por dentro. and it's going to take Y te time. va a llevar tiempo. But you know, just trust Pero solo confía. that you have the strength to do this. Confía en que tienes la fuerza para hacerlo. Of course you do. Por supuesto que sí. And yes, it's good. But every time I unify, Yeah, because it's coming out. Claro, porque está empezando a salir. You can't run away from No te this. puedes escapar de esto. You know, people handle grief Las personas manejan el duelo and don't feel. y sin sentir muchas veces. They do the opposite. Hacen lo opuesto. They go and work. Se van y trabajan. They fight with the family over money. Pelean con la familia por dinero. Anything not to connect. Cualquier cosa para no conectarse con el sentir. Okay, you Tú are connecting. te estás conectando. And yes, Y sí, you're not just healing this. no solo estás sanando esto. You're going to heal everything. Vas a sanar todo. And yes, it's going to be Y difficult. sí va a ser difícil. But trust. Pero confía. You know, this is intense, no? Esto es intenso. But it's because you're here too. Pero también es porque estás aquí. And you have all the support. Y tienes todo el apoyo. Puedes You can hacer move a todo el lot apoyo. here. Y puedes mover muchísimo aquí. And when you leave, Y una vez que te vayas, you'll feel lighter. vas a sentirte más liviana. It doesn't mean you're not going to feel No quiere decir que no vayas a sentir. or you're not going to be affected. O que no te vaya a afectar. But it's not going to be so Pero no va a estar tan, consuming. no te va a consumir tanto. And you're going to see a light at the end of the tunnel. Y vas a ver No? la luz al final del túnel. Y quiero aprender a caminar con este dolor. I want to learn to walk. You will. No, the pain will leave. El dolor se va a ir. It will leave. Se va a ir. Yeah, it will. Don't attach to it. Se va a ir. No te apegues a tu dolor. Attach to the love, not the pain. Apégate al amor, no al dolor. Bueno, mi pregunta es My question is, básicamente porque vengo tiempo teniendo unas relaciones de pareja. since some en time la I have cual, been in relationships where he tenido que yo cuidar de ella, como I had siendo casi mamá. to take En and to distintas, mother the other. sesiones. Por ejemplo, no sé, uno que es muy celosa. Or one very No jealous, celosa yo, sino no, que not se lo jealous, mata la primera pareja. but the otros first míos, relationship mío, very no jealousy, sé, the con el other one alcohol, con la depresión. with the alcohol, with Y he depression. seguido como un patrón con And estas I parejas continue que a he tenido pattern que, with these de alguna forma, relationships. ayudar. I had to Y be todo el supporting tiempo, them, helping. he sentido que he tenido que dar por el otro. And all the time Y I have been probablemente, feeling to give claramente ahora for the entiendo por qué other estoy one, acá, and now I understand why I'm here, entenderme a mí. to be Y able to amarme. understand myself and love myself. Pero también es porque, But de alguna also, forma, because he tenido que somehow seguir este patrón con I- 3 parejas más largas que he tenido. I had to continue this pattern with the 3 longest relationship I had. So it's time to change. Es hora de cambiar. You have to change Y internally. tienes que cambiar internamente. And you're open to do Y that. estás abierta a hacer eso. And por qué is not important. Y el por qué no es importante. We have these patterns, Tenemos estos patrones and it's not important. y no son importantes. The change has to be with you. El cambio tiene que ser contigo. How you react En and ti, respond. el cómo tú reaccionas y respondes. And you're here to heal that. Estás aquí para sanar eso. You be the love of your life. Sé tú el amor de tu vida. You don't have to keep saving people. No necesitas seguir sanando a la gente. Saving the Salvando a la people. gente, perdón. Salvando a la gente. Yeah, it's time to save yourself. Es hora de salvarte a ti.
Yeah, I used to do that. Yo también hacía eso. But big time, no? Hacía eso. I used to have a list. Tenía una lista. Are you dysfunctional? ¿Eres disfuncional? Oh, good. Do you have an addiction? ¿Tienes una adicción? Oh, good. I used to have a dysfunctional list, Tenía no? una lista disfuncional. Could you have trouble ¿Tienes committing? problemas para comprometerte? Oh, good. Qué Are you bueno. depressive? Oh, ¿Eres good. depresivo? Qué Lists bueno. like this. Listas así. And it was I'm in love. Entonces yo decía, estoy enamorada. Con esas And then I'd spend the condiciones. next 3 years suffering. Y después me pasaba los 3 años siguientes sufriendo. Why are you always depressed? Why aren't you happy? Why are you addicted? ¿Por qué eres adicta? But I had the list. Pero yo tenía la lista, But I did this. pero hacía esto. Now it's time for you to love you. Ahora es hora de que te ames. And there's nothing wrong with your partners. Y no hay nada malo con tu pareja. Everyone's in a process of healing. Todos y cada uno están en su propio proceso de sanación. And just remember, Solo recuerda eso. it's in your hand. Está en tus manos. Yeah?